Hello mga tujamir, apni sa HornbillTV. Ekta afsos khobor aji pujor National Highway 29 Dimapur aur Kohima majude pator giri gina ekta dumper truck driver ge morai dishe. Truck to Kohima side phale pra ahi thakishe. IB ground report sabo reporter Adona logote. HornbillTV ita National Highway 29 Patkai Bridge aro Jarna Pani mojote aigna ase aro aji pujur muan ekta afsos korbo paise yate pator girigina ekta dumper driver ke muri dia laga moila pichire apnan dikhibo paribo itu dumper truck ase apnan ita dikhi ase dumper truck tu muan jani paise yate itu spot te dohina alop agete tai Kohima side phale pra aha homoi pator girigina tik itu driver la side te pator girigina driver to spot that hua laga muan cover paise to aji ita muan pungchigina muan yate traffic police kan bi ahina ase traffic police kan pra kwa hisab te taigan ke cover dia tu 8 am 10 minutes nistate tagan ke cover dise goise ineka hoina tagan aigina ita dumper truck la driver gidu ambulance anigina tagan itu loi jaise personal details driver la personal details tu ita muan panai aur apna nikhanisna ita itu recovery van aina itu dumper truck tu loi jawole kosis kura ase yate kumba local kan bi ase tagan accident hua homoy tagan bi aisi goise to itu kiman time nisna te itu accident tu hoise itu bi muan ekbar hudi sabo to apnan aha homoy itu accident hua laga tu kiman baji te nisna hobo 7 baji 40 minute এনেকা হবো এটো টাইম তে গিরিছে পুরা ঠিক ডাবলা মাথালা উপরতে গিরিছে ঘুরি কিনে লগ তাই ডেট আৰু গাড়ী তো সিধা আইগনে এতে অলপ মাটি রুকি কেনে আছে তাতে আইগনে রুকিছে গাড়ী তো আচ্ছা মানে গাড়ী তো তাতে অলপ আগেতে হয় আগেতে এইটো আগেতে অলপ আগেতে যাই কেনে তাতে পাথর গিছে তাতে পাথর এতে বি আছে গিরি কেনে তাতে বড় সিধা গিরি কেনে এতে আইছে তার লগ স্মার্ট ডেট হইছে তো পুলিশ কান আইগনে উলাই কেনে তাইকে লই কেনে যাইছে মানে এইটো ট্রাক তো কইমা সাইড ফালে আই থাকিস না কইমা সাইড পলা আই থাকিছে বালু গাড়ী আছে এইটো বালু বুকি থাকিছে কালি যাইছে বালু লুট কৰি লৈ কেনে আমি কান লাই এইটো সাইড কৰে আচ্ছা এইটো ড্রাইভার তো কোন আছে নাজনে না এনে অলপ শুনাতো শুনিছে নেপালী মানুহ আছে এনে জানাতো এনে অলপ আমি খান সাথী খান পৰা শুনিছে নেপালী ড্ৰাইভাৰ আছে ড্রাইভার কি তো কোতে লই যায় আছে ইটো একো খবর আছে না তো 7 মাইল চুমু থানাতে লৈ যাইছে থানাতে লৈ যাইছে এতিয়া কোনলা মানুহ আছে তাই খান আই কেনে লৈ যাব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে সো মোস্ট প্রবাবলি আজি পুজুর 7:40 8 বাজি না পুঁচা আগিতে হি ইটো এক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট হওয়া আছে আজিকালি কন্টিনিউসলি যোৱা কালি আৰু আজি ডিমাপুৰ আৰু চুমুকিডিমা টিভি কন্টিনিউসলি পানী গিৰি কিনা আহা আজি ইনসিডেন্ট হওয়া তো বেছি আনফৰ্চুনেট আছে মগান জানা নিচিনা ইটো পাকলা পাহাৰ দে NHI DCL হইলিবি পাৰাতাক তাকান ইটো ৰক বেৰিয়াৰ্ছ বি আজিকালি দিস ইয়াৰ পৰা শুরু কৰি কিনা ইটো ৰক বেৰিয়াৰ্ছ বি লাগাই কিনা আছে হইলিবি ইটো পাহাৰটো কিতিয়া পানী গিৰিব এইটো পাতৰ নইলেবি মাটি খান বি গিৰি কিনা যোৱা চাও বি মানুহ মুৰা লগা বি আছে আৰু এতিয়া আজি হইলেবি পুজোৰতে আনফৰ্চুনেটলি একটা ডাঙৰ পাতৰ গিৰি কিনা এইটো ডাম্পাৰ ট্ৰাক তাই কহিমা সাইড ফালে পৰা আহা সময় ঠিক তাই লাগা ওপৰতে মাথাতে লাগি কিনা স্পট ডেথ হৈছে গৈছে আৰু একটা পাব্লিকান কিবি আৰু কৈ দিবলৈ মনটো এতিয়া NHI DCL কান পৰা এইটো ৰক বেৰিয়াৰ্ছ লাগাই কিনা থাকিলেবি ইটো সবটো কভাৰ কৰিব নাপাৰে তো আচানক এনেকা গিৰি যায় আৰু ইটো অপৰটিভি এতিয়া ওয়েদাৰ ফোকাস হইলিবি ইয়াতে নাগালেণ্ডে জুন 5 তাক কন্টিনিউসলি পানী গিৰিবলে ইটো ওয়েদাৰ ফোকাস দি কিনা আছে তো মন পাৰা তাক মন পাব্লিক কান হইলিবি ইটো নেশনাল হাইৱে 29 ইটো কহিমা যা ৰাস্তাতে যা সময় হইলিবি হচিয়াৰ কৰি কিনা যাইলে বেছি ভাল হ'ব কিলে মানে এতিয়া এনেকা কন্টিনিউসলি পানী গিৰিছে গলে পাতৰবি কিতিয়া গিৰিব ইটো মন নাজনে ইটো নিমিতে পাব্লিক কান বি হচিয়াৰ থাকি কিনা বিৰাইলে বেছি ভাল হ'ব এতিয়া ড্ৰাইভাৰ লা ডিটেইলছ তো মন কোন আছে নাজনে হইলিবি আগেতে ইয়াতে বৈ থাকা পৰা খোৱা হিচাপতে তো তাইগান শুনা হিচাপতে তো এইটো ড্ৰাইভাৰটো নেপালী আছে নেকি তাইগান কৈ আছে পিছতেহে মোৰ ডিটেইলছ পাইলে আমগান আৰু আপডেট কৰিব আজি নিমিতে এতিয়াতো ৰিকভাৰী ভেন আহে না এইটো ডাম্পাৰ ট্ৰাকটো টানি কিনা লৈ যাবলৈ লগা আছে আজি নিমিতে মানে হ'ব মই এডিনাৰী উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জয় ৱাটছ ফৰ HornbillTV চুমুকিডিমা অলপ আগে দিন দে আসাম ক্যাবিনেট পৰা পলিসি একটা মঞ্জুৰি দিগিনা আসাম লগা original inhabitants and indigenous Indian manukan হাতিয়াৰ লবলে লাইসেন্স কান দিব কোৱা পিছিদে থাৰ্সডে ডে CM পাৰো সাপা খুশি কে এটো পলিসি দো অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয়া মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড লগতে ষ্টেট লগা বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰিয়া খান্দে নামিলা বকোৱাদে আজি নাগালেণ্ড চিফ সেক্ৰেটাৰী জিয়ালাম পা খুশি কে এটো
Jania pichide tai Assam laga Chief Secretary gi khota kurigina chinta dikhai dishe. Assam government pra itu opor clarify kuri dishe aru itu satisfied ase kintu joti eku ulaishe koile government pi nijor laga manu security nimide sabule lagibo. Junai dibo Assam pra question tier state border mamla khando mutual understanding aru trust pra resolve koribole lage aru Assam pra itu jaga khange vulnerable ase koigina nasai. Recently, Assam Chief Minister bra ekta notification ola social media de man viral chuli ase ki Assam laga bordering neighboring state te thaka khange gun license dibo kuina ulai ase. Aro especially Nagaland border de Assam logo thaka khan to bishi tension de ase. Itu inika public khan ki gun license dishi gule. Itu interstate between the chamala dangor lawo. So itu laga opor sir state government bra ki jawab de. No, this came to our notice yesterday morning, and immediately at my level I had spoken to the Chief Secretary Assam, and we had communicated our concern to them. The government of Assam has already clarified that these licenses are not to be given in interstate border areas. Very clearly it has been denied. There was some reporting issue. What they have said is that they want to give arms licenses in vulnerable areas, but none of the border areas will be touched. So once that clarification is come, we are satisfied, and if there is anything of this sort, then definitely the state government will take it up, and we will take it up with the government of Assam also, and we will have to think of the security of our own people also. Thank you very much. Nagaland Solar Mission Sensitization Program Dimapur aji Chief Secretary Nagaland Dr. J. Alampa kushi ki Nagaland 10,000 household opor target kurigina ase kushe rooftop solar adoption kuribule. Sensitization program Dimapur Deputy Commissioner Tino Jongshi Jangpa chair kurigina stakeholders CSOs kan ye bi mission opor jonai dishe. IB details abo. This sensitization program was all about rooftop solar installation, not prepaid. So, aji mano ahabi saisho koledo matakan sob bhavanakan sob aije, and it turned out to be a very good sensitization program. So it may take some time. It may take some time for people to digest, but then as a whole, I would say today's program was quite successful. Now, sir, jundo government look impedal ventures ase. American bahar de dikhiche tinta company dikhiche, and then takan public kan ge explanation bhi dikhiche. Yes. Where maybe I'm wrong, but correct me if I'm wrong, sir. 3 kV, 5 kV laga kilowatts. Itu laga advertisement bishi dikhiche, aro cost sai shigule quite a range ekta de ase. So public kan so product do afford koru na paribo disna be ase. Yes. So itu laga opor bhi department ki koi. Yes, ito rooftop solar installation koribule karone ito we have impaneled some state vendors, and there are some national vendors also. I mean, much more than these state vendors. So yadi ki hoy, amalaga ito state vendor khando price to display korigina thakanai. So there was some kind of a confusion. What rate you're quoting, and who is the better vendor? So our office, the Solar Mission office, we have written a strong letter that they should display their rates, otherwise their impanelment will be cancelled. So now we are seeing 4 or 5 vendors displaying their rates. If all the vendors display their rates, the consumer will be in a position to take an informed decision and the most cost-effective rooftop solar to be installed. So vendors alak ija ami khanaji presentation that some are quite low, some are very high. So it naturally once everybody displays there will be competition, and then it will come to a level ground. Yes. But sir, as according to the department, itu rooftop solar installation garne 3 kV, 5 kV to install korjile. Itu national vendors bhi ase kuche. What should be the nominal rate? The department bra court. See, among Aji program de kwan is the guiding factor is the benchmark cost. Okay. So the vendor should at least go very near to that, very near to that. And Amount ko bhi na. Amount say 3 kilowatt. 3 kilowatt 1 lakh
150 kiman ase. So at least if they quote around 1,88,000 or 1,66,000, I mean that is quite acceptable. But if they try to quote beyond that, 2 lakhs, 2,40,000, I mean we need to take action on them. This program was for sensitizing on National Nagaland Solar Mission. Now all the CSOs of Dimapur, Gaumuras, municipal council members, then bankers, consumer representatives, vendor representatives, they were all there. And the idea is that we have a target to be achieved for Nagaland, and that target is more than 10,000 households. So we are hoping that more than 50% of the target will be met from Dimapur. And with that intention, actually, we wanted to meet these people and solicit their support. And I am very happy to say that all of them have given their support to us, and they are convinced that this is a good program because the subsidy being given is almost 90%. It's actually more than 90%, up to 3 kilowatt. And more over and above that, they are also going to get their reduction in the electricity bill. So it's a win-win situation for everybody. And that is the idea. Now what people should do, they should actually start registering themselves. Yes. The more people register, the more competition will be there. Then once you register, then vendors will come to you and then they will present their rates to you. You can negotiate with them and arrive at the best price. So that way the prices will also come down, and the people who register and install, subsidy has to be given to them. Yes. So government also will make provision for sufficient subsidy, seeing the number of registrations. So number of registrations is very important. Yes. That is what we have told them, and they have all, now they are going back and in their respective wards and with their respective members, they will, I am sure they will encourage them to come forward to avail of this scheme. It is for the benefit of the people, and it will also meet the state's target. Our target is, we are deficient in electricity supply. We have to import from other states. So today, almost 90% I am importing. So if through solar power, we can generate even 10%, 15% also, it's a huge addition to our energy security. That is the target of the state government, and that is why the state government also has come forward to give state subsidy. Yeah. Supplementing to our Chief Secretary, see, our target is to achieve 32 megawatt by 26-27. And as you know very well, there is scarcity of power. And we are all witness to this load shedding per day, 2-3 times in a day. So now, if we can achieve this 32 megawatt installation of solar, the frequency of load shedding will also automatically reduce by half. Come down. You are asking something? How do people register? Register. You can just explain. Registration process, it will be done through online only. One needs to visit the PM Suryagar portal, and then once you visit the page, all menu tabs, all these links are there. And then if one's find difficulty to understand also, we are always there to assess the consumer. And also, it is the duty of the vendor to assess the consumer. Sir, এতিয়া আপুনি কৈছে clearly কি by 2026 32 megawatts achieve কৰিবলৈ target আছে. Will it be, sir, Dimapur is the only commercial hub. Our power department will all efforts during summer time. The load shedding will be power cuts, outage বেছি ওলাই থাকে Dimapur and being the only commercial hub. হয় উপায় নাই আমি কান দুসৰা ষ্টেট পৰে তো the problem is will be being a commercial hub Dimapur going to be power department কিমান concern আছে কি summer time this sir do load shedding to minimize over other than the Nagaland solar mission to Charina, sir. Ito amahan inaka discriminate iku Dimapur Kohima na nakoride. We always give preference during summer to this Dimapur. And when winter comes, there is heating load demand. So some quantum of energy preference will be given to this hilly area. So that balancing act we do every year. And as you know, our demand is surging every year. Today,
For the past couple of years, we were stating that 180 megawatt is our peak demand, but now it has surged to nearly 190 megawatt, and now we are not getting that power. During this hydro season, there is a shortage of nearly 30%. During lean hydro season, there is a shortage of 40-50%. So I mean that's the reality. And that is why this solar generation will really supplement our energy requirement. Central Government pa Thursday de Justice Lanu Sangam Jamirge Guwahati High Court laga Acting Chief Justice appoint kridishe. Ita Chief Justice thagya Justice Vijay Bishnoige Supreme Court te promote kridia pichide. Union Law Ministry pa notification de kuishe. President of India pa Justice Lanu Sangam Jamirge Guwahati High Court laga Chief Justice duty kan koibule appoint kridiase. Justice Vijay Bishnoige Supreme Court of India de phatai dia dimide. Justice Jamir do 1988 did not Eastern Hill University pa LLB aro MA degree loishe. Itu pichide 1989 de Bar Council of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur aro Tripura de enroll kurishe. Taige 2013 May de Guwahati High Court laga additional judge appoint kurishe. October 2018 de tai Manipur High Court te transfer hoigina. November 2018 de permanent judge hoishe. Itu pichide ja sal Guwahati High Court te wapas transfer aishe. Punjab laga Mukhtar district te thagya Singhewala village te aji firecracker factory ekta de bishi dangor hutigina 4 jun manu nishna ge morai dishe aro alak bishi ke debris laga niche de phasai gina rakhi dia bhabna ase etu hadsa hua samay de 40 workers thagishe aro phutia do hoise kitia manu sob gumai thagishe taikan 15 manu kintu pahar pulabole paria koise DSP Jaspal Singh kwa hisab te manu bichi jokom hua khan ge badinta aims te treatment nimide loi jaigina ase aro phasigina thagya khan ge bachabole pura koshish jari ase ita bi to explosion kiniga olaise jani bole na parigina ase ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀ तो उत्थे मौके पे पहुंच के जो गल अज अर्ली मॉर्निंग पता चली कि रात को जो फायर क्रैकर जो मटीरियल थी उत्थे अग लगी उत्थे फिर धमाका जड़ा छोटा होया उत्थे फिर ये बिल्डिंग दे जो है वो कोलैप्स करके उत्थे कैजुअलिटी हुई है तो जो इनिशियल वेरीफिकेशन ते गल सामने आई है जो लेबर इत्थे काम करती सी कुछ पैकेजिंग यूनिट दे करके कोई लेबर सो रही सी कुछ लेबर कुछ रात को काम भी कर रही थी तो इतने इनिशियल वेरीफिकेशन पे 4 लॉस ऑफ लाइफ की जो इनिशियल प्रिलिमिनरी गल सामने आई है ये पुलिस के वालों इस प्रॉम्प्टली जो भी एक कार्रवाई बनती सी उस पर की जा रही है रेस्क्यू जो करके जो इंजर्ड सीगे उन्होंने बठिंडा एम्स ते कुछ Hornbill TV